Acredito que vai estar chegando mais gente aí, tá bom? Mas eu quero agradecer a presença de vocês que estão chegando. Estou muito feliz porque esse é o primeiro Hangout temporada 2021 e nós já começamos já com uma entrevista internacional. O Maestro Nigel Clarke, ele é um grande nome da música erudita, voltado para o ensino, voltado para a Banda Sinfônica. Já esteve no Brasil, tem uma relação muito boa com o Brasil, e nós vamos fazer esse chat, essa conversa com ele, tá bom? Eu peço para vocês permanecerem sempre com seus microfones desligados, tá bom? Se vocês tiverem alguma pergunta, qualquer pergunta, pode mandar no chat, tá bom? E a gente vai fazendo as perguntas para ele, para a gente interagir. A ideia é ser um bate-papo. Tá? Não é só uma entrevista. Então, vocês podem fazer perguntas, manda aí no chat. A Karen vai estar aí vendo aí, vai estar me auxiliando com as perguntas, tá bom? E aí eu vou estar traduzindo a conversa, o bate-papo. Depois eu vou estar subindo esse vídeo no meu canal no YouTube e vou colocar legenda também, para que todos possam aproveitar o máximo possível, tá bom? O máximo possível. So, Mr. Clarke, it's a great honor for us receiving you here in my second season of this show and this podcast, and thank you for you accept our invitation and your disponibility to I know your time is your schedule. You have a lot of jobs to do, so thank you for this opportunity to talk to us. Thank you very much. Thank you. That's good. You can hear me, okay? Just before we start, you can hear me. Good. Well, thank you very much for inviting me to talk to you today. I think it's so important during this very difficult time that musicians talk to each other, and this is a good way that we can use our time. Então, ele falou que ele agradece pela oportunidade aí de poder conversar com a gente, e nesses tempos tão difíceis é muito bom a gente poder conversar, trocar uma ideia como essa. I think it's very difficult because obviously what we do when we do music is about working with other people and communicating, and all of us in some ways during this pandemic have had to learn how to practice our music, be a musician in a slightly more complicated way. Então, ele está falando sobre nesse momento que nós vivemos de pandemia, é tão difícil, né, a gente ser músico, e nós estamos tentando encontrar novas maneiras, né, de se comunicar e fazer música, né. And what I have noticed is quite a lot of music organizations, orchestras, and musicians have started learning how to do their music in a different way. So, for example, I've worked with orchestras online that have actually done mass rehearsals via Zoom. They're doing quizzes, they're doing all sorts of lectures and things to try and keep musicians working together. Então, ele tem observado, né, que muitas orquestras, muitos grupos musicais têm procurado novas formas de se comunicar, né, de fazer música, estão fazendo ensaios online através do Zoom, estão procurando novas formas de se comunicar com o público. An example that I think gives hope from a European point of view, during the First World War, a lot of big music making stopped. You know, you couldn't perform Mahler's symphonies in France and Germany very easily because people were having to be soldiers and houses and villages were being destroyed, so music stopped. But what music did do, it went small for a while. So, for example, Stravinsky wrote The Soldier's Tale, Darius Milhaud wrote La Création de la Monde, and these were small chamber pieces. Então ele estava comentando, né, que
na Europa, quando houve a primeira Grande Guerra Mundial, a música parou em todo o continente. Então, eles tiveram que procurar, porque os músicos acabaram virando soldados, né? Tiveram que ir para a guerra. Então, os compositores começaram a investir na música de câmara, a música para pequenos grupos. Então, ele citou Stravinsky, que escreveu a História do Soldado, que se não me engano, é um octeto, um noneto de sopros, um noneto de instrumentos, um outro compositor francês que ele citou também, que escreveu algumas peças para música de câmara. Então, acabou se adaptando, não tinha mais as grandes sinfonias como Mahler e coisa e tal, mas tinha essas músicas, música para grupos pequenos. So in Europe, I live in Belgium. I'm talking from Belgium near France at the moment. And music has stopped for now a year. Literally a 1 year anniversary has just gone this week from when everything stopped. So, it is difficult. So I'll let you translate that, then I'll tell you something else. Bom, ele está comentando que ele mora na Bélgica, bem na divisa ali com a França, e faz 1 ano que não tem nenhuma atividade musical no país, né? Então na verdade foi só isso que ele falou. Ok, continua. Okay. One little project I did, which was really hard work, even though it was very small. I wrote a very short brass band piece, and then got people to record their little, their part on iPhones. So we did a collective recording with the band. Each person played their own part. I made a metronome mark that they could, listen and coordinate everything. We put this together, and then we made a film from that, which I think was really, really exciting. We chose a famous European lady author from the past, Emily Bronte, who had written a poem, and we just made this I think quite artistic little tiny film with her poetry, the film of north of England in the snow, someone reading the poem and the music. And for us, that was a good project because it was something for the band to do and something where we could still, even in a period of lockdown, be creative. And this brass band, I can't get the name of the band or some different musician. As you translate, I'm going to find the link and drop it onto the page, and then we can look at it. Great. Okay? Thank you. I got to find it. All right. Então, ele estava comentando, né, que, então, como estava um ano parado, ele compôs uma peça baseada numa poesia de uma famosa escritora, e ele escreveu essa versão para um grupo de metais, tá? Chama de brass band. É diferente, o grupo de metais em inglês, ele é diferente, né? Tem vários instrumentos que não tem aqui num grupo de metais brasileiro, né? Então, mas ele escreveu, aí ele reuniu todos esses músicos, ele fez o playback, o cliquezinho para cada um, e cada um gravou da sua casa, e esse trabalho se tornou em um filme. Então tinha uma pessoa narrando essa poesia, e ele acabou, virou um filme. Aí ele colocou o link aí, ó. Colocou o link no chat para mostrar esse. Maestro, can I show? Yeah, it's 6 minutes. If we got the time, you could show that. So there's the link. Okay, I will share my screen here. Eu vou mostrar para vocês, tá, pessoal? Um pedaço aí do vídeo. Graham Thorpe Band TV. Yeah, this is a band from North Yorkshire in England. Ok, é uma cidade do norte da Inglaterra.
The night is darkening round me. The wild winds coldly blow, but a tyrant spell has bound me, and I cannot go. The giant trees are bending, their bare boughs weighed with snow. The storm is fast descending, and yet I cannot go. Clouds beyond clouds above me, wastes beyond wastes below, but nothing drear can move me. I will not, cannot go.
Okay. Ok, né? Yeah. That's just a simple thing, and it was just really, it's a project to make the band, get the band doing something. Otherwise, they're not rehearsing, they're not doing concerts or anything. So it was a way of doing a little project, and I felt we had to do something a little bit sad. So let me translate that first. Então ele escreveu isso, né, para a banda ter alguma atividade, né? Ele sabe que é bem introspectiva a música, é uma coisa bem triste, né? Mas é uma forma de manter a banda em atividade. Some students said at the chat, saxhorn was his first instrument. Okay. In Brazil, we have a special name for saxhorn. We call caixinha. Okay, fantastic. Brilliant. Like a little chicken, a little woman. It's a nickname here. Okay. Very interesting. Well, one of the things I think that has not been so good in lockdown, some musical organizations have shown how cheap they can be with their music making. And I think for arts and music in general to survive in the future, we need to try and show why we're important and be quite serious about that, where sometimes you see a great orchestra playing rubbish music just to entertain. And I think as musicians, we should try and be more artistic than just entertaining, especially during a time of crisis. Então ele está dizendo que nesse momento pandêmico que a gente está vivendo, a gente precisa mostrar que nós temos valor, né, no que a gente faz. O nosso trabalho tem algum valor, né? A gente não pode fazer música somente como um entretenimento, mas também demonstrar alguma qualidade artística para que a gente não fique em segundo plano, né? Good. I was going to say, would you like to ask me some questions that might be useful to people? Okay, I prepared here a little. Yeah. So, I want to know now about you start. How did you start your professional life? It was not very easy for me. I was not very good student at school. I didn't find studying very easy at all, just normal classes. I absolutely loved music. That was one thing that I did enjoy, but my school was a disaster. It's same for me. I think it's the same for a lot of musicians, actually. Então eu perguntei para ele, né, como que ele iniciou a vida dele profissional. Ele falou que ele nunca foi muito bom na escola, né? Ele sempre teve bastante dificuldade, mas música sempre foi algo que chamou bastante a atenção dele. I joined the military at 16 years old, so I could be a musician in a military band. So young, 16. Yeah, I think it's against the law now to be a soldier at 16. I don't. Yeah. Ele falou que ele entrou para a vida militar, com 16 anos ele entrou no exército. But and when you're at 16 and you go into the military, you go to a military school of music, and after a year and a half, they thought I wasn't going to be good enough to continue to be an adult musician, and I was given 3 exams, and if you fail all 3, you're asked to leave. I failed all 3. Então ele estava comentando, né? Então ele entrou no exército, aí ele foi para a escola de música do exército. E aí ele estudou, como ele entrou menor, ele tinha que fazer uma prova para continuar na banda como adulto, né? Como maior. E aí o que aconteceu? Nesse período que ele ficou, que foi mais ou menos 1 ano e meio, ficou mais ou menos 1 ano e meio, ele tinha que fazer 3 provas.
Se ele falhasse nas 3 provas, ele não ia poder continuar na banda militar. Então ele falou que ele falhou nas 3 provas, foi reprovado. For me, it was the best thing that happened because each one of the exams I had to play a piece on the cornet, the baby trumpet, the cornet, and the piano. And I knew that I was going to fail the 3rd exam. I knew there's no way I was going to be able to play the piece of music that was given me. So I just decided as a kid, I'd just play my own piece of music. So I wrote a piece of music and I went into the exam. And of course I failed. I didn't even play what they asked me to play. But the man doing the exam said, I like your piece of music. I would like you to show a friend of mine who is a publisher. So you are a cornetist. Yeah, I was a cornet player. Ah, nice, very nice. Not a good one. but your music for cornet it's a hard to play. It's very. That's my revenge. My revenge. Então ele tá comentando então que ele tinha que tocar as peças, ele tinha que tocar uma peça no trompete e uma peça no piano. Só que como ele sabia que ele não conseguia tocar bem, ele optou para escrever sua própria música. Aí ele escreveu uma peça para ele tocar, porque ele escreveu sabendo o tanto ele conseguiria tocar. E aí o avaliador disse assim, ó, você não passou, você não toca tão bem para entrar, mas eu gostei muito da sua música. Posso mostrar isso para uma empresa que faz publicação de partituras? So it's really from that moment of writing a piece and then going in, showing it to people. And obviously it was not a good piece of music, it was the first attempt. But that started me getting really excited about music. And also, I was now about 18 years old and I heard Stravinsky's Rite of Spring for the first time. And it just blew my mind. And it was just such an extraordinary experience. I still remember hearing it for the first time and going, wow, music can be something so dramatic and amazing. But obviously, it's still a long road from there. But, this situation encouraged me to write music. Então, ele falou assim, eu sabia que a minha música não era muito boa, foi a minha primeira tentativa, mas isso me motivou para seguir em frente, e aí com 18 anos eu ouvi pela primeira vez a Sagração da Primavera, do Stravinsky, e aquilo ali abriu a mente dele, e assim, para eu chegar onde eu tô, o caminho foi muito longo, mas aquele foi o primeiro start, assim, para me motivar a fazer o que eu faço hoje. So I think, there's a lesson, because all musicians tend to do some teaching, either all the time or some of the time or occasionally. And I think it shows us that if a student is weak at something, it doesn't mean necessarily that they're not going to have a career in music. It might be a slightly different career in music. And I think part of being young is also finding out what you can't do and what you might want to do. Então, ele está falando que se você não é tão bom na música, não é tão bom músico, isso não quer dizer necessariamente que você não possa ser um músico profissional. Você vai ter que encontrar um outro caminho para que você possa fazer aquilo que você quer fazer. Mas você pode sim se tornar um bom músico, mesmo não sendo igual aos outros. Você vai encontrar o seu jeito. So, at a slightly older age, I then became a full-time music student. So when I was 22 years old, I went to the Royal Academy of Music in London, and I passed the audition, the interview with the music that I had written. Still wasn't good music, I might add, but it's a start. You've got to start somewhere. And being at the Royal Academy of Music in London really was incredible. Seeing, being surrounded by amazing performing musicians, seeing conductors come and conduct their orchestras like Sir Simon Rattle, these amazing people, and then meeting some of the most important composers
that would come in and do classes at the academy, for me, was just amazing. E aí ele comenta, né, que com 22 anos ele conseguiu passar na audição para entrar na Academia Royal, né, a Royal Academy. Ele entrou nessa importante escola de música da Inglaterra, e lá foi quando ele começou a se desenvolver. Ele teve contato com grandes regentes. Aí ele citou o Simon, que é o atual regente lá em Londres, a principal orquestra de Londres, foi diretor artístico da Filarmônica de Berlim durante anos, assim. E aí ele teve contato com grandes diretores, com grandes compositores, e aí a formação dele começou a ficar mais consolidada. So I've said that story not to say, isn't it good what I did? It's actually used as a vehicle to say, if you're finding things difficult, it doesn't mean that it's finished. You know, if you keep working hard and find the thing that's you in music, hopefully, you know, you will, you know, do what you want as a musician. Então, o que ele quer dizer, assim, que independente, né, da dificuldade que você tem para estudar, continue se esforçando, continue praticando, que uma hora vai dar certo. Né? O caminho dele não quer dizer que vai ser o mesmo para qualquer um daqui, mas se você continuar trabalhando duro, você vai conseguir alcançar seus objetivos. So really from there, from being at the Royal Academy of Music, you know, really that moment I didn't look back, and lots of opportunities have happened. I would say for me, those opportunities have come at a slightly later age all the time, but I think there was an advantage in finding yourself, as it were, a little bit later. It means you don't stop. So even now, I'm still pushing myself as much as possible to get better. Whereas some people that are amazing at a very young age don't always get that much better than where they are. Então, ele está falando que as coisas começaram a acontecer para ele muito tarde, né? E ele vê isso como uma vantagem, porque, às vezes, músicos que são muito talentosos e fazem sucesso muito cedo, às vezes não tem motivação quando chegam numa certa idade. E ele, como ele começou tarde, as coisas começaram a acontecer para ele tarde, ele continua se esforçando para aprender, para ficar melhor ainda, para que ele aproveite mais essas oportunidades. So, would you like to ask another question? Alguém gostaria de fazer alguma pergunta para ele? Se alguém quiser, pode mandar aqui no chat. Manda no chat para mim, ou você vai fazer em inglês, Alexandre? Você vai falar alguma coisa? Oi, Israel, queria perguntar uma coisa. Eu posso falar em inglês e você traduz. Ok, faz a pergunta em português e depois você faz em inglês. Tá bom. Hi, Nigel. Hi. Yeah, I wasn't expecting to see you. Hello. He's a great musician and composer and arranger, someone I really admire. Thank you. Well, he asked me to pose the question in Portuguese. So he will translate for you later, okay? Okay, perfect. Então, como compositor, eu tenho muita curiosidade de saber sobre o processo composicional da composição. Quer dizer, ele recebe uma encomenda, por exemplo, tá com uma folha branca na frente dele, e eu queria saber como é que ele faz as escolhas para o que ele quer compor. Quer fazer em inglês agora? Pode fazer. Tá. Okay, Nigel, I'm going to ask you. I'm always curious about the composer's workflow. I mean, you receive a commission somewhere, you have a blank page in front of you. What is your directive to choose what to compose for that group, or what to compose for yourself? It's That's my question.
It's a good question. I think the answer to that has changed as I've got older. Where once I'd have got myself into all sorts of mess by saying yes, yes, yes. Now I'm careful with how I say the word yes, and see if I can make yes fit to what I want to do. It's funny you should ask that question, because I did an online meeting with an orchestra in the Netherlands, and it's called a fanfare band, and it's a very unusual combination of instruments. I should let Israel translate that into all. Bom, ele tá falando, né, que ele tá acostumado a dizer sim para todo mundo, né, para escolher para pegar as composições, né. E me ajuda aí, Alexandre, que eu dei uma viajada daqueles 30 segundos de viajada. E aí ele tava comentando que ele aceitou uma encomenda de uma banda de Neverland, né? Se eu não me engano. E ele falou mais alguma coisa que eu perdi, que eu dei aqueles 30 segundos de viajada. I'm going to get Fale up in a minute to explain something, because I won't be able to remember. But this group, it was planned with their committee that after this event, it would be announced I was going to write them a piece. And they're all very excited about that. But I'm doing the opposite inside of it. Oh my God, will I ever be able to write this piece? Will it be any good? So though I'm pretending this is a great thing, I'm also quite scared about writing this new piece. One of the reasons for that, I'm just going to get a file up, because I don't even, the orchestration is quite complicated. So you could just translate that while I find the file. Alexandre, pode falar. Okay, so yeah, here we go. Yeah, it's a combination of instruments. Sibelius is opening so I can see the instruments. I got them to send me a template. And why I'm worried about this piece is this bizarre set of instruments, and that file didn't open, so let's try another one. It's got a whole army of saxophones. Oh, here we go. Yeah, good. So we've got a whole family of saxophones, flugelhorns, cornets, French horns, trombones, baritones, tubas, percussion. But there's no clarinets, which means you can't whiz around doing flashy orchestration. You've got no strings to do flashy orchestration. So the important bit will be in the saxophones. Those are the ones that can move around the quickest, as it were. So I'm quite worried about this piece, because it's a difficult piece to get that combination of instruments to work properly. Você quer falar, Alexandre? Eu vou traduzir. Então, ele recebeu essa encomenda e ele ficou bem preocupado no início, porque era uma instrumentação não muito usual, né? Não muito ortodoxa. Então, instrumento de sopro não tem clarinetes, então ele não ia poder escrever coisas muito virtuosísticas, né? Típicas do clarinete, mas tinha uma seção inteira de saxofones, né? So why I've said yes to this piece, apart from they're very nice people and it would be lovely to work with them, is this is quite a challenge. I'm going to have to be at my best to be able to probably make something that's okay, hopefully it'll be better than okay. There's also strange transpositions. There's tubas written in the bass clef but transposed. So E flat tuba written in the bass clef but transposed as if it was a B flat, as if it was in treble clef. So there's going to be a bit of a mind confusion when writing this piece, and I think it will be fun. A good friend of mine gave me some advice. You've got to find the sound of what that body of instruments can make, and I think that's good advice. But someone said the shape of the orchestra is like an onion. There's not much up the top, so it's sort of fat in the middle and comes down. That's quite a challenge to try and make that sound clear and beautiful.
where obviously in a wind orchestra you've got piccolos and flutes and oboes that can, clarinets that can go reasonably high, some very high, and obviously the bottom end. Here, everything's in the middle, and I think that's going to be quite a interesting challenge. So I don't know if that answered the question in some ways. Alexandra? I think what you're trying to say that the instrumentation gives a clue of what you're going to write. They've given me a subject as well, which is it's quite complicated, but it's a thing called the Delta Works, and Holland, the Netherlands, is below sea level, and there are these big sea barriers which are meant to be amazing. They're very, it's about 50-60 miles of defense, and they've stopped the Netherlands flooding. They have had terrible floods 50-60 years ago where many, thousands of people died, and it's the anniversary coming up, and this island where this group rehearse is where these Delta Works first started, 50 years ago. So for me, it's quite exciting. So I'm going to learn about something, find out about something. Alexandre, pode traduzir? Deixa eu só traduzir, então. Então, teve outros desafios, né, na peça que ele está escrevendo. Um deles é que a tuba, apesar de ser um instrumento em dó, ela precisava ser transposta, né, para si bemol ou mi bemol, não lembro direito. Mi bemol, né? Isso. E isso é uma coisa diferente, né, para se escrever. E ele falou também que na Holanda, não sei se todo mundo tem esse conhecimento, mas está abaixo do nível do mar, né? Então, existem várias defesas, né? Estruturas que salvam eles de enchentes constantes, né? E milhares de pessoas já foram mortas quando enchia aquilo. E então ele está pesquisando esse tipo de histórico do país para poder influenciar na peça que ele está escrevendo. Yeah. So cultural background, it's important to be a good composer. You need to have this kind of, you need to read books, know about the cities or the countries for help your idea when you need to compose. When I wasn't a very good trumpet player, and I was never very good, and I underline that, I did have good teachers, and one was a very old man called Frank Boyd, and I think in his prime playing days was in the I think the London Philharmonic Orchestra when Sir Thomas Beecham was the famous old conductor, and he said, if you're going to be a musician, try and make yourself as cultured as possible. Go to art galleries, read books, read the best you can read, see the best art, watch the best things. And I think that's a good advice for people doing music or any art form, is try and surround yourself by the very best. Because as we know, there's a lot of very bad around. So why waste time on things that aren't good when you can actually concentrate on what is good? Então eu perguntei para eles, pessoal, que para ser um bom compositor, você precisa ter uma cultura, uma base cultural boa, conhecer sobre o país, sobre livros, literatura. E ele comentou que, como ele não era um excelente trompetista, um cornetista bom, então uma vez ele pegou uma frase de um famoso regente, que eu não conheço, mas ele falou desse regente, que falou que para você se cercar o máximo possível de informação para que você seja o melhor músico que você puder ser. Então, leia livros, conheça sobre arte, conheça sobre tudo aquilo que possa e não fique muito apegado àquilo que não presta, né? Hoje em dia, a gente sempre está muito
ligado às coisas que não são boas, né? E a gente deixa as coisas que são boas de lado. Então, para a gente focar naquilo que é bom, para a gente ser o melhor músico que a gente puder. Yeah. So I'm just thinking for a second. I think, so I spoke to a student the other day, and they used a word, and I don't usually say, I don't think you should say something. And the student described music as being part of the industry, and she called it the music industry. And I said, please don't call it the music industry, because directly it becomes an industry. It's just a job. It's just something. If it's got to be better than that, music, and I think our individual approach should try and treat it as this very, very special thing that we're very privileged to be involved in. So, if we just treat it like anything else, any other thing, it is not as good. I think there's a danger with composers that they just start treating it as a job. Right, what do you want? How long should it be? When do you want it for? And sometimes they'll even ask about the money side of that. And I think you should try, certainly as an older person now, I think, to try and write every piece as if it's your last piece. Então ele tá comentando que acho que um aluno, alguém comentou para ele que eles viviam numa indústria musical, né? E ele ficou meio preocupado com isso, porque dá a impressão que a gente faz só por fazer, pelo trabalho, né, pelo serviço. Então, você tem uma encomenda X, você tem um trabalho X, você vai lá, faz, ganha sua grana e já era. E ele pensa que quando ele vai compor, ele sempre pensa a obra com muito mais cuidado, e ele coloca como uma prioridade tal, que é como se fosse o último trabalho dele, fosse a última obra que ele fosse fazer. Então ele faz o melhor do que ele pode, porque a música não pode ser só um trabalho, só pela grana. Tem que ser alguma coisa que vai além disso. What is difficult at the moment is to write music for people that can't play it because of the lockdown. So what I've spent the last, I started a piece last May, and in last May I started writing a violin concerto, and it's about 55 minutes long. It's a huge piece for large symphony orchestra and violin. A violinist, Peter Shepherd-Skervid, someone that I've worked with for many years. And I found that a really good way of dealing with this period is to do something I wouldn't normally have time to do. And I found it the very best thing is to do this project. I think it's probably the best thing I've done. Most honest, and I've done exactly what I've wanted, and not fit any design that other people might want. It's what I wanted, and I've enjoyed doing that. Então ele está comentando, né, que está aproveitando esse momento, tá parado, que não tem para quem escrever, né, porque ninguém está tocando. Ele aproveitou para tirar alguns projetos do papel, e ele está escrevendo uma peça para violino e orquestra enorme, de quase 50 minutos. Então, ele está fazendo do jeito que ele quer, da forma como ele acredita que tem que ser feito. Então, ele está escrevendo essa obra para violino aí, violino solo, junto com um parceiro dele, que é um violinista, que ele, até esqueci o nome dele, ele é um violinista que ele é amigo e é parceiro há muitos anos. Se não me engano, é Peter Shepherd. Peter Shepherd. Yes, Peter Shepherd. Yeah. Um grande amigo dele. So I was watching and listening Pernambuco. It's a solo piece, and you it's my impression. So I saw the repentista. It's a folk violinist. Yeah, it's quite folky. Yeah. So I could listen to this repentista. It's a term in Portuguese. It has a lot in the country and of Pernambuco. Some guys play this kind of violin,
and it's a different violin, and I could listen to this guy in your piece. Okay, well, that piece was about, the wood, the bow of the violin, the bow. The wood comes from Pernambuco. Most violins, the wood comes, that hard wood comes from that area, and that piece is all really about the bow and different bowing techniques, and that's really how that piece happened. And I didn't listen to any Brazilian music. Really? Actually, it's before I even knew Dario. It was just writing a piece that had this slightly feel from coming from somewhere else, in one's imagination. But it was all about the bow, and that's how that happened. I've done a series of little pieces. There's a little Chinese piece, I'll see if I can find the link, called Lulan, that I wrote, which gives the sound of ancient Chinese stringed instruments. I'll put a little link on in a second of that piece, and people can hear that. I think I like doing lots of different combinations of instruments. I think I don't want to be a composer that just does one thing. So I think I can be quite commercial, I can be quite avant-garde, and everything in between. Então, eu estava comentando com ele que eu ouvi uma obra dele, que ele tem que ele fez com esse violinista amigo dele, inclusive é ele que está tocando, tem no YouTube. Ele chama-se Pernambuco. Ele nunca tinha ouvido música brasileira até ele conhecer o Dario Sotelo, que é um maestro brasileiro, professor lá da Escola Municipal de Música. Até então ele nunca tinha ouvido música brasileira, né? Ele nunca tinha ouvido música brasileira, né? E aí, o que ele fez? Ele fez a música baseado, que eu falei sobre o que eu consegui ouvir, a música, os repentistas, né? Eu consegui ouvir aqui o repente na música dele. E aí ele falou que ele fez a obra baseado no arco do violino, que é aquele arco do repentista, que é diferente do arco violino tradicional. Aí ele pensou, mas ele falou que ali a música dele tem bastante coisa de música chinesa, e coisa e tal. Aí ele disponibilizou um link aqui para a gente ver. Can I share with the... It might be good that in many ways to do that afterwards, because it's a very delicate piece, so probably the sound quality, it might be one that people can click on afterwards, or you could supply as a link. Okay. But I've been very lucky that I've traveled a lot, and I think when you travel you see how other people make music. By the way, when I came to Sao Paulo, I was really impressed by all the music that was going on, and I think it's, there's a lot of energy in the music making in Brazil, which perhaps is being a little bit lost now in European countries. But there's still a lot of energy, and I went to the conservatoire in Sao Paulo, and I think they were rehearsing Mahler Symphony. I can't remember which one now, and it was very, very impressive, for a young orchestra. So there's a lot of good things, but I think we all have to work hard to get audiences to listen to this sort of wonderful music making. Então ele estava comentando que quando ele veio aqui em São Paulo, ele ficou bastante impressionado com a energia que tem aqui, com muita coisa acontecendo. Ele estava ouvindo uma orquestra jovem tocando a Quinta de Mahler, provavelmente devia ser a Orquestra Sinfônica Jovem, de estado de São Paulo, que eles fizeram. Então ele viu que há muita energia, muita coisa acontecendo, diferente do que acontece lá no país dele, né? Mas então ele ficou bem impressionado com a música daqui. So, Mr. Clarke, can I ask you other question about composition? Of course. How do you study music composition for soundtracks, for films, for movies? How I prepare to be a professional in this kind, because it's a little bit specific kind of job. It's not like a classical composer, isn't it? No, for me, it happened a bit by accident. It wasn't something I was interested in it, but I didn't want to do it. I thought it was something that other people did.
Então ele estava comentando, eu perguntei primeiro como se faz para se preparar para ser um compositor de trilhas sonoras, porque ele compôs várias trilhas para filmes, inclusive filmes aí best-sellers, né? E como é que ele se preparou e como é que a gente pode se preparar para se tornar um compositor de trilha sonora. Aí ele comentou que foi algo que aconteceu, não foi algo que ele se preparou, simplesmente vieram os convites. Yeah, so for us, when I say us, I worked with another composer when doing film, but how it originally happened, I got a phone call from the director of the Royal Academy of Music who had met someone that needed some music for a film. It was quite a big film, a big feature film. And I thought there's no way I could do that because I didn't know how. But the coincidence was a few weeks before I got this phone call, I'd met an ex-student of mine called Michael Charney Wills. And Michael, this was what he wanted to do in life, but had no opportunity. So I rang him up and said, look, I just had this phone call. Let's go and meet this director. Actually, it was the producer. Let's go meet this producer. And we did. And it all looked really easy. And we got the opportunity to write a little bit of music for the film. And eventually, we got this film. And we got to use an orchestra. We went to Hungary, recorded there. But there was this awful panic when they said, yes, you can write the music for this film. And I was thinking, yeah, but how? I didn't know how. So it was a very, very difficult, very, very sharp learning curve of looking at books and finding out how time codes worked and, how the discipline of writing music for film actually worked. Então ele estava comentando, né, que aí veio um produtor de um grande filme que ele foi convidado para fazer, só que ele não sabia fazer, não sabia escrever para filme, não sabia como fazer. E aí ele teve algumas ajudas, inclusive de um aluno dele que queria fazer isso, e quando toparam, né, aceitaram o convite, convidaram oficialmente, deu tudo certo para ele fazer, ele começou a tentar descobrir como que ele ia fazer, porque ele não sabia fazer, e aí foi um grande aprendizado, porque ele teve que aprender como é que você monta cada set, porque tudo é cronometrado, tudo tem um tempo certinho para você encaixar a música e coisa e tal. So somehow we managed to do this. It was extremely difficult. I did all the orchestrations. Michael prepared scores for me. We worked together on the tunes and the harmony and the writing side. And between us, we managed to do this film score. And that led to another one, and that led to another one. It's right. Funny enough, the chat I did last night to the orchestra last night was about film music. When you write a film score, you don't get to write the music you want to write. You are the servant of the film and the director's vision. Então, ele junto com esse aluno dele, que é o Michael, eles dividiram o trabalho. Então, ele escrevia as músicas e o aluno dele ajudava na outra parte, na parte que eu acredito que é da programação, né? E eles conseguiram fazer. A dificuldade que ele encontrou é que quando você escreve para filme, né? Inclusive ele deu uma palestra ontem falando sobre isso. Você não escreve a música que você quer. Você serve o filme, né? Você serve a cena, né? Então ele trabalha, a música tem que encaixar na cena. So yeah, I've just put a link there of some of the film scores so that that you can watch later, perhaps. So what happens quite often, a film director will put someone else's music on the film to show you the film, but the film will have other film music on it. And that's often the way the director will say the type of music that they want. And that's very difficult because they've taken a beautifully recorded piece of music, put on the film and said, that's what we want.
and you then do an electronic version of that, and of course it doesn't sound as good as the marvelous, very expensive film score that they've already put onto the film. Então ele depois que eles preparam, eles fazem uma pré-produção, né? Aí eles preparam a partitura e aí vão junto com o diretor colocar essa partitura lá para o diretor decidir, coisa e tal. Aí às vezes acontece do diretor gostar muito da música, mas aí pede que faça a mesma música na versão eletrônica, aí já não fica do jeito que ele quer, né? Então tem essas dificuldades, né? Porque o diretor que dá a palavra final, qual é a cena que vai ou não, ou se a música funciona ou não para aquela cena. The other problem is when you write a piece of music and they have the electronic version, the director listens to it, the producer listens to it, the editor listens to it, the director's mother, boyfriend, girlfriend, children listen to it, and everyone, when it comes to music, has an opinion. Então, aí tá comentando, né? Que outro problema que acontece também é que todo mundo quer dar opinião sobre a música, né? Principalmente, ele fala assim que tem que passar pela mão do diretor, tem que passar pela mão do produtor, do editor, do namorado do diretor, tem um monte de gente para dar, até a criança dá opinião. Aí fica difícil, né, tomar uma decisão. So that doesn't make it easy at all, trying to please everyone. The other thing which is exciting when you do a film score is that music is like the third actor, the actor you can't see, and it's part of the film that's telling people what to think. It's giving them the emotion. It is either making someone look evil or kind, even if they're not saying any words. So often music is louder than words. It can tell you what to think about what you're seeing on the screen. Então ele está falando uma coisa muito legal de escrever para filmes, porque o filme é como se fosse uma outra forma de se comunicar, né? Você consegue dizer através de uma cena ou de um personagem que aquela pessoa é boa, aquela pessoa é má, e o filme ajuda muito a você a pensar, né? Você a criar um pensamento. So often writing film scores about problem solving, and you might, for example, have to write in the style of something you've never written before. So let's say it's a costume drama. You might have to write music that sounds similar to the period that the film is in, or it could be a modern film with a slightly more electronic, hip hop, or it can pop type bass score. So I think you have to have a very open-minded approach to music making. Uma coisa interessante que ele falou é que para você ser um compositor de filme, você precisa ter uma mente muito aberta para outros estilos musicais, porque às vezes você vai ter que escrever para uma obra de época, então você precisa conhecer a época que você está escrevendo, o que o pessoal, qual era o estilo de música da época, mas às vezes você tem que escrever uma coisa mais eletrônica, um hip hop, alguma coisa desse tipo, então você não pode ficar muito amarrado, você tem que ser bem flexível. So, the whole thing is, really an exciting challenge. And then you have the practical side of the musicians, the orchestra. The budget of the film says if you can have a huge orchestra or if it's a recorder and a banjo. It depends, on what money there is to how big you can go. And it's only good to use a big orchestra if the film needs it. If it's a small drama, it probably doesn't need a huge, 85-piece symphony orchestra. It probably needs something more small and cozy. Outra coisa também que tem que pensar é no orçamento, né? Porque às vezes tem pouco ou tem muito orçamento. Aí se tem muito orçamento, ele pode contratar uma orquestra enorme, completa. Mas o filme não precisa disso, às vezes só precisa de um instrumento ou dois para fazer a trilha. Então então você precisa saber muito bem qual é o orçamento que tem para saber qual tipo de informação você vai poder compor, escrever. So it might be a good moment to ask, are there any questions? Because people always have questions when it comes to film music. Ok.
Alguém quer fazer alguma pergunta sobre isso que ele está falando, sobre cinema, composição, sobre cinema? Façam, por favor, alguma pergunta. Pode abrir o microfone quem quiser aí e fazer. Se o Alexandre quer fazer outra pergunta, se o Zoé Garcia, alguém mais quer fazer? The students are a little bit shy. Okay, well, I'll ask one of the questions that usually people ask. People usually say, when do you see the film and how long do you have to write the music? So I'll pretend those are the two questions. Usually, if you're lucky, you get involved in the film while they're still filming, or towards the end of filming. So you get to see ideas of what the film is going to look like, and the editor has done a rough edit of the film. Now, what's difficult about that is as you write the music to the film or a scene, next time you see the edit, that scene might be 10 seconds longer. It might have disappeared completely, or it might be 15 seconds shorter. So you're continually rewriting the same piece of music. Então, ele falou, como ninguém fez uma pergunta, ele vai fazer ele mesmo fez uma auto-pergunta que todo mundo faz para ele, que é, se ele precisa assistir o filme inteiro para escrever a obra. Então, ele está explicando que geralmente ele recebe o material editado, né, nas cenas que já vão ser postas as trilhas. E aí, só que acontece que às vezes ele escreve a música, né, como é tudo cronometrado, às vezes ele escreve a música é para durar 30 segundos e às vezes dura 25, aí ele tem que reescrever de novo até chegar a 30, aí depois, ou ele escreve uma música longa demais, para cena, então ele tem que ficar reescrevendo várias vezes até chegar no ponto certo. So, that's the big challenge, is keeping up with the film. Now, a film score that probably needs an hour and a half of music, 1 hour and 30 minutes of music, you probably get 6 weeks from seeing the film to recording. And that means you're working huge amount of hours every day in, no days off. It's just working continually on the film. So probably about 5-6 weeks you'd get to write an hour and a half of music, which is a lot. You'd use a music copyist to copy the parts. You only orchestrate the music probably in the last 2 or 3 weeks. So everything is done with electronics, syncing it up with the film. And once the director said, yes, we like that, and the film is not going to change, or the scene's not going to change, orchestration, ready for the recording. Então ele está comentando, né, o tempo que é para gravar, produzir, né? Geralmente o filme tem 1h30 de duração, em média, né? Então, são 1h30 de música que ele tem que escrever, muitas vezes. Então, e às vezes ele só tem 6 semanas, de 5 a 6 semanas para fazer toda essa produção. Então, é muitas horas de trabalho, porque ele tem que produzir, mandar para o diretor, e até o diretor aprovar a produção. Quando ele aprovou a trilha sonora, aí que eles vão gravar a trilha, porque eles têm que sincar eletronicamente, né, que a parte de escrever, ele escreve, mas a parte eletrônica, que ele até comentou que a primeira vez era o aluno dele que fez, né, então os programas especiais para você sincar o áudio aí na tela. Mr. Clarke, I have a question about orchestration. Do you think orchestration, it's other subject you need to study the same way do you study harmony? Because here in Brazil we have a lot of great arrangers. Alexandra is one, that was here earlier. He's absolutely astonishingly good. Yeah. Yes, Hudson Nogueira, do you know Hudson Nogueira? Duda. Maestro Duda, it's a great arrangement, great composers, but not these guys, but others composers, professional composers, not so quite well doing orchestration.
Do you, in Brazil, it's my impression, personal impression. Do you think we need to study orchestration the same focus or the same energy we spend study harmony or contrapoint? Oh, this is a dangerous question because you can, as they say, you can only please half the people half the amount of time. So I think I'm just trying to work out how to give the answer. I don't understand why people go to all knowledge is good and all study is good. So there is no wasted knowledge. I don't know why people study orchestration separately from composition itself, my view. Because when you write, or certainly when I would write, and I know other people that would do it this way, you're thinking of the sound that goes with what you're writing, not as a separate thing. So that's the first part. So I think orchestration is part of composition. I don't see it as a separate thing. Então, eu fiz uma pergunta para ele, né, sobre o estudo da orquestração. Eu comentei, na minha visão pessoal, obviamente, nós temos grandes arranjadores aqui, mas não tão bons orquestradores, né, E aí eu perguntei para ele se a gente deve estudar orquestração separadamente, ou isso tem que ser também fazer parte do estudo. Aí ele falou que, primeiro ele falou que é uma pergunta bem perigosa, e aí ele falou assim, que ele não entende porque as pessoas não estudam orquestração separadamente. Você tem que estudar a composição e estudar tudo. Ele falou que estudar tudo ao mesmo tempo, um pouco de tudo, é sempre muito bom. So, I think in film, yes, sometimes orchestrators are used, and that's, has to be because of the time. I've not ever done that situation. I've done all the orchestrations myself because I don't really want to give that bit away to someone else to do, because the sound is the piece. As far as studying orchestration, of course, you should see how the masters have done things, but there's nothing better than Tchaikovsky ballets for orchestration, for the symphony orchestra. So all one needs to do is buy the Tchaikovsky ballets and get to know those, and everything you need to know of how to make an orchestra sound fantastic is there. And in the compositions of great composers, you can see the orchestration. So I don't know if you need to study that separately. I think Beethoven would have written his Fifth Symphony. I don't think he wrote it and then orchestrated it afterwards. It's part of the same thing. In my view, I'm sure other people would have a good reason why I'm wrong. And perhaps they are, to a certain degree, right. Harmony is also part of composition, in my view. But as I jokingly say, the older I get, the more I know nothing. Então ele está comentando, né? Se você quer aprender orquestração, pega lá as obras do Tchaikovsky, né? O balé lá se não me engano é o Cabranosas que ele falou, e comece a estudar o que ele está fazendo. Tá tudo lá. Você vai aprender. Ele falou assim que tem certeza que quando o Beethoven escreveu a Quinta Sinfonia, ele não escreveu primeiro a música e depois ele orquestrou. É tudo feito ao mesmo tempo, é tudo feito, tudo acontece ao mesmo tempo. Então, você precisa fazer esse trabalho de estudar tudo ao mesmo tempo, né? No caso da composição, né? No caso, não estudar a harmonia separada, porque faz tudo parte. Aí ele comentou, ele tem uma frase assim: quanto ele mais ele aprende, mais ele sabe que não sabe, né? É o famoso só sei que nada sei. I'll give an example. If you listen to some Shostakovich symphonies, sometimes on the top violin line, the flute, one flute, is playing the same as the string, top string line,
top violin line, and it makes a shimmering sound. And just by looking at Shostakovich's symphonies, hearing it, getting a feel of what that sounds like, I know that now and again in a piece of music, it's very good. Not always, but if the moment is right to put a flute there, it's been discovered before. In the same way that when it's cold, you put a jacket on, but only when it's cold, because you know that's what you need. You don't have to study fashion for that as a separate subject to know sometimes you need to put a jacket on because it's cold. So for very practical reasons, it's very good to put a flute there sometimes. Another example, well, if you translate that first, interpret that, and then I'll tell you another story. Ele estava dando um exemplo aqui numa obra do Shostakovich, às vezes ele estava dando exemplo de tem um trecho lá que tem uma flauta numa certa região e ele está fazendo um certo efeito lá nessa região e é como se fosse para somar ali, né? Aí ele deu exemplo assim que quando você estuda moda, quando você veste uma roupa, você não precisa estudar moda para poder se vestir. Você só simplesmente coloca uma jaqueta e sai. Então, a mesma coisa serve para orquestração. Você tem que saber o que soa, o que funciona, porque às vezes você só precisa colocar ali para dar um reforço, coisa e tal, né? Another example, and I'm going to get the instrument wrong because I can't remember, but there was a story in one of the Elgar symphonies. There are two complete symphonies and a third symphony he didn't finish. But in one of the Elgar symphonies, I think there's a bass clarinet part, and it appears in the rehearsal when Elgar was checking the music. The bass clarinet or the cor anglais, I can't remember which instrument, put their hand up and said, "Is this right? The orchestra are very loud and I'm pianissimo." And Elgar said, "Yes, it's absolutely right." And the player said, "But I can't be heard." And Elgar said, "I know. I'm making sure that you've warmed the instrument up for the solo that comes on the next page." That is brilliant orchestration. There's a reason why Elgar did that. You can't hear the instrument, but he's getting the player to warm up, ready for the solo in 50, 60 seconds time. Legal. Ele contou uma história. Genius. Yeah, genius. Agora ele contou a história do Elgar, acho que ele não lembra direito se é na primeira ou na segunda sinfonia, e aí ele tinha uma parte lá do tutti da orquestra, estava muito forte, e tinha uma parte pro clarinete baixo, né, uma parte pro clarinete baixo, e a orquestra estava no forte, e ele estava lá no pianíssimo, né, tocando essa nota piano e pianíssimo. Aí o próprio Elgar estava regendo, fazendo um ensaio, e aí o músico perguntou se era para tocar mesmo o piano, aquela parte lá, sendo que todo mundo estava tocando forte. E aí ele falou assim, isso mesmo, para você tocar isso. Aí o músico perguntou por quê? Não, você está tocando porque eu estou aquecendo você, porque na próxima parte você vai ter que tocar uma parte bem piano, então já estou preparando a sua boca para você na hora de entrar, você já entrar pronto para tocar. Então ele pensa, a orquestração é você pensar em tudo, né? Então os grandes mestres pensam em todas as soluções. Finally, to answer your question, I think studying orchestration is probably a good thing, but surely each individual piece needs a different answer to its orchestration. There is not one answer to every problem. So if the orchestration teacher is teaching people to be creative and practical at the same time, that is good. But if it's, this is what you should do, that's probably wrong. Então ele está, para encerrar essa pergunta, ele falou assim, se você for estudar a orquestração, para que você tenha mais ferramentas e aumente a sua criatividade, isso é muito bom.
Agora, se você for estudar a orquestração separado da obra, para você dizer que essa é a forma que tem que ser feita e não pode ser diferente disso, aí não é bom para ele. Então, o estudo da partitura, o estudo da orquestração tem que ser para que você tenha mais liberdade criativa e saiba como fazer da melhor maneira possível. So you might want a question. So I will do the last question because I know you have some other appointments. So my last question is about conducting. What do you expect the conductor when they will learn your music and play with his band or orchestra? What advice you do for or expect about? It's a really good question. I think it's at its best. It's always good if, as the writer, you have a good relationship with the conductor, and a conductor that you can get excited about the music with, and it needs a respect both ways. So just because the composer suggests something, it doesn't mean the composer is always right. Sometimes conductors, a lot of the time, the conductors have a much better idea of how to make a piece of music work. Então eu perguntei para ele, né, o que ele espera dos regentes quando vão tocar a música dele, né? E ele falou assim, primeiramente, que é sempre importante o regente ter uma boa relação com os compositores e vice-versa. E ele pensa assim que o regente não precisa exatamente acatar todas as ideias dele, né? Mas precisa haver uma boa comunicação aí entre os dois aí para poder fazer essa interpretação. Sometimes composers can be a problem for conductors because they get, can you do this, can you do that, can you do this, can you change that? And sometimes there's just not enough time to do those things, or they're wrong. So I think it's a question that composers and conductors have to come to an understanding. Então ele está falando que às vezes os compositores podem ser um problema para o regente, né? Porque por falta de tempo não dá para fazer tudo aquilo que alcançar todas as expectativas do compositor, né? Então precisa haver um bom diálogo aí para que chegue num consenso. So trust is a good word. You have to trust the conductor, respect the conductor, but also I think a conductor on the other side has to be open for suggestions. Now, I've been to a rehearsal. I can think of one rehearsal I went to in Europe, and there's the orchestra there, and they said, it's really great to have you, the composer, here. And every single thing I suggested, the conductor said, oh, no, we're doing it different. This is the way we've rehearsed it. And though I smiled all the way through, and I didn't know why I was there. What is the point of being there to be asked to comment? And then every time, and in that particular case, I know a few little things could have been improved. And I think the composer, if you go to it, is probably you should pick on if there's something needs to say, it should be 2 or 3 things. You can't change everything. But if it's really is too loud or too fast, or you can't hear the soloist, probably one should say something. But it also is the conductor's vision. It's a very difficult balance. Aí tá comentando, né, que a primeira coisa que precisa ter é confiança, né, no trabalho do regente e vice-versa, né. Ele estava contando uma história que uma vez ele foi para uma estreia de uma obra na Europa, em algum país da Europa, e aí ele chegou lá no ensaio, o regente pediu lá para dar algumas sugestões e o regente não aceitou nenhuma das sugestões que ele deu, porque a banda já tinha ensaiado de outro jeito.
E aí ele ficou se perguntando, né, o que eu estou fazendo aqui então? Porque eu vim para isso. Então, o regente ele precisa estar aberto às sugestões do compositor, e tem coisas que dá para ser negociáveis, né? Mas se caso o regente não ouvir o compositor, mesmo assim o compositor tem que insistir em falar o que precisa ser dito, pelo menos, para tentar chegar aí num consenso. I think, what is exciting sometimes, if there's time, is to try things in different ways. And I'll give you an example. I'm not a conductor, but now and again I've had to stand in front of people and direct a piece of music of mine. I don't feel particularly comfortable doing it. I'd rather a conductor do it. But I remember stopping and saying, can we do that again? And I changed my mind, and a player said, don't you know what you want? You asked us just now to do it one way, now you're going to do it another way. And I said, yes, because I know it can be better, but I don't quite know how to do that. I don't know what needs to be better. Can we just try it with longer notes in the tuba and slightly, just changing it a bit? And I think it's the shame that the player in this particular case didn't allow me, or made it difficult for me to experiment, because when I'm composing, I'm experimenting all the time. I'm changing this, I'm always putting things and then taking things out and then putting them back, and like sculpture, until it's right. And I think it's wrong that sometimes players think that the conductor knows everything or the composer knows everything. Sometimes it needs a little bit of just playing around just to find, what the answer is. But that might be just my weird way of thinking. Ele estava contando, né, que ele não é um regente, assim, prático, né, mas ele teve que reger uma vez a obra dele, ele estava fazendo ensaio, e aí ele sugeriu para o músico fazer algo, e no outro ensaio ele mudou de ideia, né, porque ele achou que não chegou naquilo que ele queria. Aí o músico, assim, de uma forma bem mal educada, falou para ele assim, por que você toda hora fica mudando de ideia? E aí ele falou que ele estava tentando melhorar, estava tentando encontrar um outro caminho, né? Aí ele ficou um pouco incomodado com isso, porque ele pensa a música como uma escultura, né? Até quando ele está compondo, às vezes ele tira algo, coloca de novo aquilo que ele tirou, e ele vai moldando até chegar naquilo que ele acredita que é o melhor. Então a gente precisa ter precisa um pouquinho dessa flexibilidade artística para poder ir melhorando uma coisa e acabar com essa ideia que o compositor sabe de tudo, ele tem que saber de tudo, e a decisão dele, o que ele pensou já é o máximo e não pode ser alterado. I think it's most fun when performers and conductors don't play safe. I think to be on the edge of something, almost the edge of something breaking, is quite fun. It can be quite exciting. I think if things are too safe and not too loud, not too quiet, not too fast, not too slow, it doesn't necessarily make music exciting. It can be quite dull. And I think sometimes it's nice when a conductor really tries to find the answer to something. And I think that's when it's really, really exciting. Sometimes you can have, I think it's much easier to talk about performances. Sometimes you get a great wind orchestra or brass band or orchestra, and they're very famous, and those aren't always the best performances. Sometimes there's a piece of mine called Samurai, an early winner, and one of the best performances is a youth orchestra, a youth band, and they're playing with such energy and commitment. It's buzzing. Where I can think of it, a great university in America, one of the top ones, the same piece was just dull and no life and no energy. So
it's interesting, really, where the best answers come from. And that youth group probably had a conductor that got the kids really excited, and they gave everything to make that the best performance, rather than the other group where they just played safe and it didn't have that electricity. Ele está comentando, né, que ele gosta também quando o regente se arrisca, né, experimenta assim a ficar no limite da música, né. Então, é muito chato quando ele vê a música dele sendo tocada sempre na zona de conforto do grupo, né? Fica tocando sempre na zona de conforto do grupo, aí não toca nem muito rápido, nem muito devagar, não se arrisca muito. E aí ele estava comentando que a melhor parte que a melhor vez que viu uma obra dele sendo tocada, que é uma música chamada Samurai, foi quando uma banda jovem tocou a obra dele e eles viram com uma energia muito grande, os músicos se arriscando, e viu que o Maestro fez uma preparação muito boa. E aí, a mesma música dele sendo tocada por uma banda até melhor de uma universidade nos Estados Unidos, uma das principais, uma das tops lá nos Estados Unidos, viu todo mundo tocando na zona de conforto, sem muita energia. Então ele gosta desse maestro que arrisca mais, né? Que arrisca mais. I just put a link of Harmon, the trumpet player, the cornet player that came to Brazil with me, and what I find exciting about his playing is always on the edge of what's possible. He never plays safe, and I think that's exciting. He's very good. He's very, very good. He's very good, but he then goes to the edge of his good. Yeah. And the violinist I mentioned earlier, Peter Shepherd-Scared, Peter always goes to the edge. He doesn't ever play safe. If it's quiet, you can hardly hear it. He's always making it extreme, and I think that's really exciting. Also, someone like Peter will find a different way he plays different composers. There will be different. So he plays my music in a different way, he would play a different composer. And I think perhaps for a conductor, when it's also exciting is when the conductor finds a way to make a group or an orchestra sound for that composer only, that it's not, the orchestra doesn't play the same way for each composer, that they find the voice of the composer that they're performing. I think that's really exciting. And it doesn't have to be complicated music. It doesn't have to be the best composer. It's finding a sound that works best for, or a performance that works best for a composer. Então ele está comentando, né, que ele gosta muito do trompetista, do cornetista neozelandês que veio aqui no Brasil aqui em 2017, Solar, que eu esqueci o nome dele agora, e que eu falei que ele é muito bom, ele é muito virtuoso. As peças dele para trompete do Maestro são muito difíceis de tocar. E esse cara é extremamente virtuoso, e ele gosta muito dele porque ele toca sempre no limite, ele, se arriscando o máximo que dá, não é que der. Assim como aquele violinista também que a gente comentou, que é um amigo dele de muitos anos aí, de mais de 30 anos aí, é amigo dele, que também você vê ele se arriscando ao máximo. Isso deixa ele muito animado, porque isso faz a diferença aí na escrita dele. So I'm just getting another link. I'm just putting a link. There's one there of Harmon, there's one of Peter there. So, you might be able to use those. But you can see people that are playing on the edge and groups. And I think that's really, really exciting. But you can do that with children as well. You can get them to, I think being a conductor, of which you are and I'm not, it's exciting because you have to be a psychologist, you have to be a engineer to repair problems, you have to be their teacher, their coach. It's an extraordinary thing, I think, what conductors do.
But also they can be a problem. They can be the problem in the room. You know, I think it's fascinating, really. Ele estava falando, né, que ele acha interessante o trabalho que o regente faz, né, que você precisa ser psicólogo, você precisa ser coach, você precisa ser engenheiro, precisa ser de tudo, conselheiro, né, e isso é um trabalho que é muito interessante, mas também o maestro pode ser um problema também para o grupo, então é sempre bom ser a primeira forma, né. So, Mr. Clarke, Thank you. I want to thank you for this meeting, this hangout, and so happy receive you. I think it's the same for the student here, and it's a great honor. And you have a last message to bring our students, some message for them. Sorry, it's one final. I think, you know, we have to work very hard that after COVID, we come out finding a way that we are new again. And I think this last year has given us all time to think about what we do, why we are doing it, and how we've got to make what we do survive into the future. And that sounds, you know, excuse my French, bullshitty, but it's actually really important. I've seen over the last year a lot of people not doing very much or not producing good work as orchestras and the online stuff. We've got to prove why we are important in what we do, the arts, and why it should survive. So we have to step up to make that work. And everyone has their job to do. We need to convince people that music in particular is important, because I suspect there will be less money in the future in all our countries to spend on this. So that's why we have to work harder to show why it's important and is part of our culture and daily life. I really do think that. I worry with what I'm seeing in Europe at the moment that, you know, a lot of it just could die, you know, without work. You know, kids are not going to school learning music at the moment and having music lessons because they're not allowed to, you know, meet each other because of COVID. So a lot of work is going to have to be done to repair that damage. Então, eu agradeci a ele, né? Nós estamos já caminhando já para o final. Eu agradeci a ele pela oportunidade, a honra de estar recebendo ele aqui nesse bate-papo e pedi para ele deixar uma mensagem final. E, basicamente, ele está falando que a gente precisa, passando essa fase aí pós-Covid, a gente precisa lutar aí pela nossa área, lutar pela nossa arte, fazer música de qualidade, trabalhos de qualidade, porque ele viu que no último ano pouco se fez e cada vez menos vai ter dinheiro para financiar esse tipo de trabalho. Está vendo crianças sem estudar mais música, porque não pode mais, não tem, às vezes, nem dinheiro para estudar. Isso lá na Europa, né? Imagina aqui no Brasil. Então, a gente precisa fazer um trabalho de qualidade para convencer e continuar estimulando as pessoas a consumirem a nossa música, o nosso trabalho. Alexandre, você quer falar alguma coisa? This is an opportunity, basically. Para me despedir dele. Oi, desculpa. Sorry. Não, eu só liguei para me despedir dele. Okay. So, Mr. Clarke, thank you. I think Alexandre wants to say something. No, I just wanted to thank you for your words. Your views are always relevant and important. I'm sorry. Kind of musician. And that's it. Well, thank you. It's a very great and happy surprise to see you. I jumped when I saw you. I wasn't expecting you. I don't know who knows who in your world. So anyway, lovely. And, we've got to keep music going. It's hard, but we've got to do it. Yeah. So anyway, lovely talking to you and good luck with everything and speak soon. Keep safe. Very important. Keep safe. Okay, Mr. Clarke. Thank you. Have a nice weekend. Thank you. Bye. Bye.